nagsingabot na ang kapistahan ni Senior San Jose. Ug sa makausa, atong gihanay ang mga kalihukan isip pahinungod sa atong patron. Ang saulog tagbilaran mao ang atong kinatibuk-ang halad isip pasalamat kang Senior San Jose sa tanang grasya nga iyang gibubo sa dakbayan o kanatong iyang mga katawhan. Giawhag ko kamo uban sa inyong pamilya o mga higala dinhi sa Pilipinas o gawas sa nasod nga suportahan ang atong giandam nga mga kalihukan para mas mabulukon o mas malipayon ang atong kapistahan. Ang Saulog Tagbilaran 2016 activities magsugod sa Marso 16 hantod sa Mayo 1. Kini ang inyong mayor sa dakbayan sa Tagbilaran, John Gisnel Babayap, uban sa akong banay ug sa ikanapulo ug duha nga sangguniang panglungsod, pinanguluhan ni Vice Mayor Jose Antonio Toto Veloso, nag-awhag nga atong duyugan ang kapistahan ni Senior San Jose ug magkuyog kitang tanan sa kasadya sa Saulog Tagbilaran 2016. Viva Senior San Jose! Saulog Tagbilaran, Senior San Jose pasinunggan. Saulog Tagbilaran, naliko may kasadya sa atong banwa. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigip. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isat ng watawat mo'y tagumpay na nadidingding, ang bituin at araw niyang kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng wala di pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mga tayo ng dahil sa'yo. Yuta kuminahal at ang ibathala sa adlaw gabi tak ng tanan, inasik sa kinaiyahan sa mga bayani utawhan. Imong kalinaw giangtingan, lungsod sa bungtod na matunhay, umatangis na kinampay. Puti ang kamay bayunan, walog sa suba binis-bisan, bahan di ang dagat o kapatagan, gumang tuguran.
sa ugma kung natingman, untag pilaran, ikaw among yukbuan sa kasaysayan, dili kay kalimtan, ug among ampingan ang mahal mong ngalan. We can all be seated. Yes, thank you so much, Tagbilaran City Government Choir. Maayong buntag kanatong tanan. By the way, I am Paulette, and with me here is City Administrator Ede Borja, and we will be your host today. Now, ladies and gentlemen, so today, March 16, is indeed a very special occasion for all of us Tagbilaranos as well as nato mga Bulanon. For 3 reasons, of course, Sir Ede. First, we will witness later the capsuling of the Bohol Friendship Park. Of course, a gesture which manifests the complete commitment of the city government and TIEZA to establish a promising tourism site for Tagbilaran City. Second, Sir Ede, so we are also commemorating the 451st anniversary of the Blood Comeback. And third, of course, the grand launching of Saulog Tagbilaran 2016. But before that, Sir Ede, let us first acknowledge our very important persons, our guests, joining us in the celebration, of course, Sir Ede. Yes, we'd like to acknowledge and thank the presence all the way pagyuni sa Kauluhan. Ni anhigod aron mo tambong sa atong selebrasyon karon ang atong pinalangga talahoron nga gobernador sa lalawigan sa Bohol, Governor Edgar Niño Chato. Yes, a big round of applause. Good morning, Go. Together with our First Lady, Madam Poresa Veloso Chato, ang mayor sa atong lungsod sa Balilia, to tagag masipang pakpak. Kauban sab sa atong Vice Governor Conching Lim o kanyang mga board members, Arcamo, Damalario, o si Lopez. And of course, kauban nato, no, ang atong kugihan, maabtik, way paglubad, pagsuporta sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang atong pinalanggang Congressman Rene Lopez Relambagos. Masipang pagpag. And of course, kauban nato din ang atong talahoron nga Mayor John Disney Babayap, and First Lady Jane Kahis Yap. Yes. O kauban sa nato din sa atong bantawan ang atong talahoron nga Vice Mayor, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Panglungsod, Vice Mayor Jose Antonio Toto Veloso. O join nga also on stage nga mo'y gipasahan, no, sa damgo sa iyang amahan nga mapadayon, mapanindot ug mahimutang dinig yung dapita ang atong gitawag nga Bohol Friendship Park, ang atong chairman sa Bohol Friendship Park Development Committee, ang atong tagiya sa Bohol Chronicle Corporation, Sir Peter Diharesco. Big round of applause. Yes. Okay. Now, we would like also to acknowledge Sir Ede, ang atong mga bisita karon, ang atong mga city department heads, ang atong mga staff, mga teachers, City Division of Department of Education, and PNP, and of course, all of us, Bureau of Jail, Provincial Government of Bohol, of course. Especially sa Bohol Tourism Office. Sila si Ma'am Jo o si Sir Romy. And our stakeholders. And of course, ang atong chairman sa Bohol Chamber of Commerce dili sa Lawigan sa Bohol nga dinhi pa as early as 6:30 in the morning. Si Engineer Albert Uy. Uy, yes, hello. Hello, sir. Good morning. Of course, our friends from the media. Yes. Sige, lihi rin to. Ano ba program din paring lister, no? And of course, our candidates, Sir Ede, Mutya sa Tagbilaran 2016. Yes, that will be probably introduced later. Later. Okay. Tagas kayo, no? Tagas kayo. Muna siya mo nabantayan. Muna ganang mga tagas. Okay, now ladies and gentlemen, to formally welcome us all this morning, let's give it up for Vice Mayor Jose Antonio Toto Veloso. Right. Thank you, Ide and Paulette. To our highly respected Governor of the Province of Bohol, Governor
Edgar Chato and his lady, the mayor of the municipality of Balilihan, Mrs. Poresa Veloso Chato, Vice Governor Concepcion Inday Lim, members of the Sangguniang Panlalawigan, Board Member Abel de Valerio and Benji Arcamo, our Honorable Mayor John Jesnel Yap II and his lady Jane Sensoria Cajes Yap, to our well-respected representative of the 1st District of Bohol, Congressman Rene Lopez Relampagos, and to my esteemed colleagues of the 12th Sangguniang Panglungsod, to our diligent heads and employees of the different government offices in the provincial level, city level, and national government agencies, and of course to our city administrator Edith Bora, our barangay officials, friends from the media, our friend here, Mr. Peter Deresco, the editor, publisher, and general manager of the Bohol Chronicle and station DYRD, our public school teachers, and of course our candidates of the Mutya ng Tagbilaran. Our guests, other guests, friends, ladies and gentlemen, a great and lovely morning to all of us. On March 16, 1565, the first treaty of friendship was performed between the Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi and Dato Sikatuna, the chieftain of Bohol, as part of their tribal tradition. It happened 451 years ago, yet it is as if it only happened yesterday, because it is always fresh in our memory. Presko pa kayo sa tunang huna nga naman, because ang atong dakbayan nga gitawag nato the City of Friendship always reminds us that this city, our beloved city of Tagbilaran, is built on friendship. And today, we commemorated that special event in history with the capsule laying ceremony later on of the Bohol Friendship Park. So that every time we visit or pass by our Bohol Friendship Park, we will be reminded of that moment in history, and that we, kita mga katawhan diri sa dakbayan sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol, are also called to build strong friendship ties with our neighbors, maintain peace, and uphold unity. Indeed, kita mga Bulanon, not just kita mga taga-Tagbilaran, have been known for being friendly, hospitable, and amiable to our guests. And it is just right that we allot this day to celebrate, to renew and strengthen the ties of friendship which we have woven different countries, provinces, municipalities, and other institutions. With renewed ties, we will be opening the city's portals and offer our gift of friendship and display the warm hospitality of our people as we will be proudly launching the Saulog Tagbilaran 2016. The Saulog 2016 festivities shall showcase the amazing talents of our participants and, more importantly, emphasize the city government's aim that development should not only be translated into economic progress but also be seen and felt on the way people live. The festival will also show kita mga Tagbilaranon for being resilient, no? The resiliency of the Tagbilaranons with all the catastrophes, mga katalagman nga atong nagian that hit the city as well as the entire province of Bohol. And in fact, despite the many challenges we had faced, we have maintained poised under pressure, just like our Mutya sa Tagbilaran 2016 official candidates, ni Igaman si Ide, who are also here today with us to show that true beauty arises in the face of adversities. So my friends, without much further ado, my fellow Tagbilaranons and Boholanos,
it is my greatest pride and privilege to welcome all of you as we celebrate this day of solidifying friendship bonds. Again, salamat o maayong buntag kanatong tanan. Well, thank you so much, Vice Mayor Toto Veloso, for that very warm words of welcome. Especially that line, our About Mutia beauty? sa Tagbilaran About beauty? candidates. Nakakash dito sa mga concert eh. Yes, of course. Okay, now to render a special song number, let's give it up for the Tagbilaran City Government Choir. The Tagbilaran City Choir with Professor Butch Dijuan. And also, we'd like to acknowledge sa atong mga kapitanis, panguluhan sa atong ABC President, Kapitan Nick Besos, nagikan pa yun is kauluhan, iulit na yung karong adlaw, aron makakita sa atong mga Mutia candidates, no? Kap Nicky Visas, para matunawa, mas kap. And all the barangay captains, gikan sa 15 ka mga barangay. Once again, atong ihatag kaninyo ang atong City Choir. Okay, thank you so much. The City Choir with Professor Butch Dijuan, silang awit, Rosas Pandan. Namura kasagay o kabayo, no? Tigiling-tigiling ba yun?
Tigini mo the title, sir. No? Okay, thank you so much, Tagbilaran City Government Choir. And now at this juncture, ladies and gentlemen, so sorry, Tagbilaran City would not have come this far without the able leadership and the vision of this young man. Ladies and gentlemen, our dynamic father of the city, let's give it up for Mayor John Jesnel Yap II. Thank you, Eddie and Paulette. For anything else, allow me to acknowledge our Governor of the Province of Bohol, Governor Edgar Chato, together with Mayor Teresa Veloso Chato, Vice Governor Inday Conching Lim, Congressman Rene Lopez Relampagos. We have our provincial board members together with us, Benji Arcamo, board member of Belda Valerio, board member Yul Lopez, Bohol Tourism Head Josephine Cabarros, together with the provincial department heads, Chairman of the Bohol Friendship Park Committee, Mr. Peter Dijaresco, Vice Mayor Toto Veloso, together with the councilors here, President of the Bohol Chamber of Commerce, Albert Uy, City Department heads with City Administrator Ede Borja, heads of national agencies. We have the barangay captains led by our ABC President, Councilor Nick Besas, 15 candidates for the Mutya sa Tagbilaran 2016, friends from the media, and last but not the least, ang nagbantay na ko kay na mga kandidata, my one and only wife, Jane. Kanatong tanan nga natin ni karon, maayong buntag. Today we commemorate the blood compact that occurred 451 years ago. And fittingly, we will coincide this momentous event with the capsule laying ceremony for the highly anticipated Bohol Friendship Park. Moreover, we will also witness today our Saulog 2016 grand launching. Indeed, the essence of these celebrations is our innermost desire to promote our unique heritage, engaging culture and the colorful history as one people. In this blood compact shrine, we are able to make history a living experience for everyone who comes here. But beyond the amazing sculpture of our national artist, Napoleon Abueva, that people do come to see every day, it is the underlying value of universal friendship and unity that we wish to convey to everyone, which will be profoundly depicted with our very own Bohol Friendship Park. We have to understand that Tato Sikatuna and General Miguel Lopez de Legazpi came from both ends of the world, and it would seem unlikely in their time for them to agree and meet. Yet, in spite of their different language, culture, and appearance, they were able to forge a friendship that will be remembered for eternity. By going beyond their differences, they were able to establish a friendship, a strong bond that opened doors for expanding trade opportunities between Filipinos and Spaniards. Essentially, the lesson therein that remains relevant today is that friendship and unity can be reached despite differences in status, beliefs, or principles. We want to look upon the blood compact between Tato Sikatuna and General Legazpi as a source of inspiration. It offers us hope for a future where uncertainties give way to trust, where discrimination is replaced with tolerance and friendship, and where conflict yields to peace and cooperation. As much as we are commemorating our glorious past and our promising future, we look forward with great anticipation for this year's Saulog Tagbilaran 2016. Once again, we will be proudly showcasing the best of our city's offerings in terms of entertainment, food and culture with the envisionment of capturing the tourism spotlight. But more than the festivities and merrymaking, Saulog Tagbilaran is also a celebration of faith, because ultimately, it is our offer of thanksgiving to our beloved patron Saint Joseph the Worker. It is our way of showing our thankfulness for the gift of life and blessings for the year that was, as well as our fervent prayers that the coming year will be more splendid and bountiful for everyone. Saulog Tagbilaran is also a celebration of our pride for having our own identity as a people who are very friendly and hospitable. Usa ka identity nga nagpaila natong mga Tagbilaranon, nga kita mga mahigalaon o maabi-abihon alang sa tanang katawhan. Saulog Tagbilaran is likewise a perfect platform to highlight our rich cultural heritage, mga tradisyon o mga kabilin nga ato usab nga giumol, giampingan o gipasigarbo. In doing so, Saulog Tagbilaran will hopefully become a significant part of our country's tourism calendar, so that tourists
will have more reasons to enjoy and stay in the city instead of merely passing through. This is an integral part of our commitment to the Hit-It development agenda of the province of Bohol, specifically in keeping a stronghold in tourism. In closing, let me express my most sincere gratitude to everyone who is here with us today, most especially to Tiasa, and of course our Bohol Friendship Park Development Committee Chairman Peter Diarasco for the mga pag-follow up yun nato sa tanan natong mga papeles, and of course we got the 54 million pesos for our Bohol Friendship Park para sa atoa na i-develop nato dinhi, and atoang Saulog Tagbilaran 2016 Working Committee for the immensely successful launching of Saulog Tagbilaran 2016 for the 451st anniversary celebration of Bohol of the Blood Compact, and of course our capsule laying ceremony for our Bohol Friendship Park. Daghan salamat sa inyong gipakita nga suporta o paghigugma para sa atong takbayan sa Tagbilaran. Daghan kayong salamat o maayong buntag kanatong sama. Daghang jamong salamat, Mayor Baba Yap. Yes, thank you so much for that very wonderful message. Who's proud to say we are look alike. You know? Os? Mo ba? Mura nun sir, dear. Ayaw mo suka kaya ako yung share, eh? Okay. Okay, Paulette. Okay, so this event truly celebrates not only our unique heritage and colorful history, but friendships that were forged 451 years ago. And today, we will witness a visual treat as the Vanguardian Dance Company brings us back to where it all started. Let's give it up for the Vanguardian Dance Company. A big round of applause. Yes, Paulette, and you'll be presenting the Sandugo, Saulog, Old Tagbilaran, and the Kingdom of Dapitan as directed by Director Councilor Bibiano Inding. Okay, credits to that. Yeah, we'll be applying for... Okay, once again, the Vanguardian Dance Company. Ato karong paklion ang mabulukong panig sa atong kasaysayan ug atong handumon sa makausa ang atong sinugdanan. Dinhi ning maanindot nga suok ning atong lalawigan. Diin nagpuyo sa kalinaw ang atong mga katigulangan. Dinhi ning dapit nga gitawag og tinabilan. Kay sa pulo sa panglaw sa katalagman sinalipdan. Apan wala madugay, latas sa halapad nga kadagatan. Gikan sa habagatan, may niabot nga mga katauhan, mga lutaw nga kanhi mga lumad sa Kamindanawan. Sakay sa ilang mga baruto, inubanan sa ilang hinagiban. Nagtukod silang bag-o o bantugang ginharian. Ang dapitan ug sa ilang paghari ni kanhi tinabilan. Gihimo nilang mga ulipon ang tanang mga katauhan.
Misunod nga gatusan ka mga katuigan, milambo ang gahom ug salapi sa mga tagadapitan, apan bisan sa kadako sa ilang pagkabanggiitan, niabot ra gihapon ang pagsawop sa ilang pangagamhanan. Nasumog sa dakong gubat ang gingharian sa dapitan. Batok sa ginharian sa Ternate gikan sa halayong habagatan, ug sa ilang gitagamtam nga kaparutan-an ginharian sa dapitan. Namutos ug mikagiw balik sa kaming danawan. Sa pangagamhanan, ubos sa lumad nga si Dato si Katuna kimanduan, ug pibalik ang kalibay sa kanhi giulipon nga mga katawhan, ug paglabay sa tulo ka tuig ning maong kalambuan, niabot ang lain pang pundok sa mga dayuhan, maputi, taas ug ilong, ang mga kansila ni atong lapyahan, ug dinhi nahimo ang dakong kaabutan, ang sanduguan.
Sa mga katsila, miabot ang dakong kabag-uhan. Sa bag-o nga pagtuo ang katawhan kibunyagan. Ug nahimong Kristiyano ang atong lalawigan. Ug nanginabuhi nga Kristiyano ang atong mga katawhan. Miabot ang lain pangmatang sa katalagman. Mihasi ang mga pirata ning atong lalawigan. Matag tuig nga tanan kita gibanhigan. Gidagit o gibihag ang mga batan-on o kadalagahan. Nabutos sa kalisang ang katawhan nagkuliyang. Namakwit ug nangita og luwas nga taguanan, ug dinhi sa mabagang lasang sa kanhi tinabilan, nakablagan nila ang luwas nga dangpanan. Ang pangpanga sa mga piratang bila ang pangalan, tago bilaan nga sa ngadto-ngadto nahimong lungsod sa Tagbilaran.
andoy nga kalinaw ug kaluwasan. Ug milambo kining atong lungsod ug nahimong dakbayan. Kay gipanalipdan man kanunay sa iyang patron nga gamhanan, si Senyor San Jose, ang bulahan ug kasaligan. Ang mabulukon tang kasaysayan, kasaysayan nga puno sa kahulugan ug tim-us nga handumanan. Mao kini ang hinungdan sa matag tuig nga tanan. Ihimo ning atong dakbayan ang paghunyakag ug pagamahan, isig tugmang pahinumon ug malipayong kasaulugan. Ang sa ulo sa tagpilaran. Bring us back to history. Yes, mo dito klaro na hitabo sa tagbilaran, Sir Ide.
nganong iabot aning sa ulog Tagbilaran. And of course, atong tagaan di ay sa masipang pagpak. Sir Wingo Sendrejas, thank you so much, sir. To Sir Marianito Luzpo, thank you so much. And Councilor Bibiano Inting. Yes. Siya gyud ang usa sa hinungdan In charge sa dress rehearsal. Yes. And of course, we have to pasalamatan Ato sir kay dress rehearsal. Ato pasalamatan ng General Manager sa Ocean Suite, si Bagito Rubillar Padilla. And provides atong snacks. Thank you for the snacks. Okay. Kunyani hutila ko no sa history ani go dini puyo si Ligaspe pag ani dire no. Hindi sa chicken ko no. Mo na history na. Okay. So indeed, the message of long-lasting friendship will forever be etched in the culture of the Boholanos. And one testament of the city government's commitment of promoting partnerships is our proactive relationship with the provincial government. Thus, at this point, we would like to hear a message from our dependable First District Representative, Honorable Rene Lopez Relampagos. A big round of applause, please. Okay, thank you so much, our Lady of Ceremonies, Colette, and City Administrator Ede Borja. My respects to the Honorable Governor of the Province of Bohol, Governor Edgar Chato, our very hard-working and dependable and competent Mayor of the City of Tagbilaran, Baba Yap, and his Lady Jane, the First Lady of the Province, the Vice Governor of the Province, Manina Inday, the honorable members of the Provincial Board who are here with us, Benji and Abel, our City Vice Mayor, who is also good-looking. As I am looking at him, I thought that I am seeing the Terminator on my left side, Toto Veloso. And of course, the son of a great father. By his own right, he is also a very great person. I'm referring to no other than Mr. Peter De Aresco. Ang ato nga mga halangdon nga mga konsihal sa dakbayan sa Tagbilaran, mga kuya kay mga porma ni sila. Wa ko magdahong o wa ko magatuong nga kaganina sa giingon ni Ede Borja nga si Kagawad Bibiano Inting way kapasiugda atong ato nga gihimo nga kuan sa to mura to depiction of the story of Dapitan, no? How it came to be that we were having this sa ulog na, no? So, murang intuog ko kay ka-observar ko sa whole presentation si ninyong tanang mga kusiha si Councilor Bibiniting siya rin 100% ka-focus kay katanaw. Murang iya yung kitanaw nasakto ba yung mga tinudluan, no? I never thought nga nada kay talent anak Kagawad Binbin, ha? Oh, murag ikaw may musunod ni Oscar Rial na, ha? Nala, pohon, nala kay career pohon, ha? Dito, atong mga halangdon nga mga kapitan sa atong dakbayan, pinanguluhan ni Kapitan Nicky Besas, ang ato nga mga kawani o mga opisyalis sa dakbayan, ang ato nga mga magtutudlo, ang ato nga mga kandidata sa umaabot nga Miss Tagbilaran nga paghimuon karong bulan sa Mayo, ang ato nga mga kapulisan, kaninyong tanan nga mga opisyalis dinhi sa host barangay sa Bohol Usab, o tanan nga mga Tagbilaranon, ang ato mga friends in the media, fellow Boholanos, ladies and gentlemen, maadjong buntag natong tanan. Ayong buntag. Well, o pagatanawon nato karong adlaw, gikan karong adlaw, more or less tulo na lang ka bulan usa mahuman ang amo nga tagsa-tagsa ka termino, no? O tanawon nato sa atong halangdon nga mayor, including the governor, the vice governor, this representation, and most of us nga mga local officials nga natanan dinhi nga nagatapok, no? In 3 months time mahuman na ang atong termino. Pero as we are about to end our respective terms, we are all gathered here in order to celebrate. What are we going to celebrate? There are many things that we're going to celebrate. For one, we have to celebrate. Why? Because here in the city of Tagbilaran, nakabot na to ang kayusahan dinhi sa Tagbilaran. Who would have thought, no? Nga ang atong grupo dinhi sa atong vice mayor sa atong mayor magkayusa. And that is something worth celebrating for all of us here in the city of Tagbilaran.
And my congratulations to the mayor and to the vice mayor and all the people, men and women behind them, no, for facilitating seeing to it nga mahitabo ang usa ka dakong hitabo nga makahatag og dakong kausaban o kayuhan para sa dakbayan sa Tagbilaran. More or less, almost 2 years have passed since we were visited by a very destructive catastrophe here in the province of Bohol. Umaw ka na ang dakong linog atong October 2013. Again, this is a moment, this is a reason why we need to celebrate here in the city of Tagbilaran. Nga naman, because comparatively, despite sa dako nga catastrophe, gamay na kayong kadaot ang nahitabo dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. In terms of lives lost, in terms of property, infrastructure, compared to the other areas nga nabisitaan sa dako nga kalamidad. And because of that, I must say we must thank the Lord, and Tagbilaran should be thankful for that. Kay gamay na kayo ang kadaot ngaming abot dinhi sa ato nga dakbayan. Ikatarong punto, nga no, we need to make as a ulo, we need to celebrate because for the past 3 years, under the leadership of Mayor Baba, together with Toto and the rest of the officials, makita nato ang dakong kausaban karon sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Labi na kung maghiskot kita sa numero 1 nga butang nga gikasakit sa atong mga katawhan dinhi nga walay undang ang bagulbol sa atong mga katawhan dinhi sa Tagbilaran. Unsa man na ang kadaot o kamaot sa mga kadalanan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Karon makita na nato wherever you go around the city, there is road improvement and concreting going on and happening in the city of Tagbilaran because of the leadership of our city mayor. And I'm very sure that this is something nga gikahimuot kayo sa ato mga katawhan. And so because of that, there are so many reasons nga kita mga Tagbilaranon, nga kita mga Bulanon, no, angay mapasalamat and angay kita nga mo celebrate, no, aning ato nga gihimo nga launching sa ato nga dako nga selebrasyon for the year 2016 for the city of Tagbilaran. Ilabi na kay naa na puy dako nga kayuhan nga ming abot dinhi sa tabang sa atong kagamahanan nasyonal dinhi sa Tagbilaran. Ug mao kana kining ato nga pagtrabaho puhon aning ato nga Bohol Friendship Park. Wherein today we will have our capsule laying today, and as I was made to understand, according to my good friend Peter, no, the amount of 54 million has already been downloaded to the city of Tagbilaran. And that is not just the amount that will be given to the city of Tagbilaran. It is going to be much, much more than the 54 million. As I understand it, about 200 million will be needed in order to complete this project. Pero with the governor, no, nga kuyog sa ato mga ubang officials, no, nga hiniusa-usa ang ato nga pagsuporta sa ato nga mga inisyatiba sa atong halangdon nga mayor din sa Tagbilaran, I don't see why we will not be able to do much for the city of Tagbilaran. And in closing, kaya I don't want to take much of your time, agi o gamay na itong tampo sa atong celebration, no, atong celebration, maingon ko ka Mayor Baba, no, kini, ginagbay lang ni, pero mingon si Congressman Dilapagos de Animo, no? You kindly identify, no, any project you would like to undertake in the city worth 10 million, no? And I see to it that this will be included in the budget of the 2017 budget of the national government. Hungungin lang ko, ako naman tigo motiwas niya na. Daghang salamat o maayong adlaw and congratulations to the city of Tagbilaran. Daghang kay salamat, Congressman Rene Lopez Relangpagos, who is a distant relative of Miguel Lopez de Legazpi. Wow, thank you so much. In advance, thank you so much at 10 million, Kong. Okay. That's a 10 million worth of message. Thank you. Okay. Sigog, dublihon yan eh.
12 million yun eh siguro yata. Atong pabuton 20 ko ba? 20. atong pabuton ang kag-governor nga message ug unsa pud niya i-offer sa Tagbilaran? Approve! Approve. Okay, thank you so much once again, Congressman Relampagos. And of course, this celebration would not be complete without hearing words of wisdom from our very eloquent governor. Ladies and gentlemen, Honorable Edgar Chato. Kusga, kusga! Daghang kayong salamat. Ang atong mga MC, Paulit Baba o Gidi Borja. Kuyaw kayo ng apelido ni Paulit ngan sa atong mayor. Mayong buntag na itong tanan. Taga na tos masipang pakpak ang dakbayan sa Tagbilaran. Ang Sandugo celebration sa atong saulog o sa ato sab nga 3-in-1 event. Akong yunghungan si mayor nga dinhi karong buntaga muratag namahaw nga nagkape. Kay 3-in-1 gyud, no? Naa ang atong Saulog Festival, naa ang atong kalihukan sa capsulaying o niasad ang atong saulog sa 451st Blood Compact Anniversary. Ako pagtahod sa atong pinangga o batanon nga mayor, sa atong dakbayan sa Tagbilaran, maaptik nga mayor o guwapo nga mayor sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa di pa mumupakpak ako musultian nga kanunay ko mo reklamo sa mga MC sa Tagbilaran tungod kay inig-ila-ila ni Mayor Baba na agyod nay maaptik, mahigalaon, ambungan nga mayor o gobernador na gani, Cotto Bregos maaptik o mahigalaon. Mao na ang atong tagaan sa masipang pakpak ang atong mayor sa dakbayan sa Tagbilaran, Mayor John Jesnel Babayap. Of course, ang atong maanyag, way lalis gani nga First Lady Jane Sensoria Cajes Yap. Taganas masipang pakpak. Of course, our City Vice Mayor, wa po ni duha-duha o way lalis, ambungan gihapon. Toto Veloso, tagas masipang pakpak. Kuyog sa atong mga konsihal sa dakbayan sa Tagbilaran. Una-una ko ang atong city officials o ang atong choreographer, Bebe Ninting. Konsihal Bompat, Konsihal Dodong Gonzaga, Konsihal ng Dulce, Globasa, Konsihal Pepot, Besas, Nas ng Betty, and then si Lucille, Lagunay. O niya, ang atong mga kapitanes, pinanguluhan ni Konsihal, Kapitan Nick Besas, pagpaka na to, tanang city officials and employees, nga niya dinhin. Akong pagtahod sa atong supportive yung kayo nga congressman nga nagsuporta sa pag-ugmat dili lang sa 1st District basta doon namin mga concern sa laing mga distrito. Isip chairman sa Committee on Tourism sa Kongreso naa kanunay si Congressman Rene Lopez Relampagos. Tagas masipang pakpak si Rene. Ang atong mapinanggaon nga BC Gobernador sa atong lalawigan sa Bohol, atong partner kanunay inahan sa kanunay panabang sa Kapitolyo o sa atong lalawigan, Vice Governor Inday Conching Lim. Atadas masipang pakpak. Of course, ang atong tinugyanan sa ato ang Friendship Park Committee. I am very happy that bisan wa na dinhi ang iyang amahan si Attorney June Diaresco. Gikan sa iyang una-una panlantaw og damgo the dreams of putting up a project such as the Friendship Park, a shrine in the city of Tagbilaran nga mopahinumdom sa tanan sa Blood Compact and the message that it sends not only to the Boholanos but also the rest of the world. Ang iyang anak nga si Peter mao po hintake sa cudgels the responsibility of keeping the fire burning nga makabuot gyud katong damgo sa iyang amahan. So we are celebrating today with the presence of the committee led by Mr. Peter Diaresco. Pagpaka na to si Peter ug mga kauban, kanang mga students, estudyante magtutudlo nga niya dinhi og kuyog sa tanan nga mga tourist baka nga niya nagbisita kaniya may hotel nga dool nato dinhi nga murag appeal sa park ang hotel, no? Kay niyaman diri sa dool nato. Niyaman ang ilang manager representative po. Atong tanan nga mga igsoon, members of the media. Ako Usbon, may buntag sa tanan. Mayong buntag. Together with my wife, Poresa, lipay mi kaayo nga pasalamat sa kaitasan nga nakaabot dinhi karong buntaga. Gikan pa ko sa kauluhan because yesterday was the last General Assembly of the Governors
in the term nato karon, kuyog sa atong Presidente Noynoy Aquino, kuyog sa atong mga kadagkuan nga cabinet members. Anya isip Secretary General sa Governors League, I have to be there. Onya, I flew in via Cebu aron nga makaapas sa atong schedule karong buntaga. O salamat nga nakaabot kita sa tanang kalihukan gawas sa Santos nga misa ganihang buntag. On behalf of the 1.2 million Boholanos, let me congratulate the city government of Tagbilaran, led by our city mayor, vice mayor, members of the council, barangay captains ug ang katawhan in this very, very important event nga atong gisaulog ang anibersaryo sa Blood Compact nga atong gihimong 3-in-1 event. O ang atong gihimo nga kasaulugan, mag-capsule laying pod sa usa ka proyekto nga damgo lamang ni. This was only a dream years back. O niya karon atong gitagaan og kinabuhi. We are all excited to see the development that is now being posted here sa atong tarpaulin sa kilid. Hinaot nga sa sunod tuig, ato naman yung makita ang development nga makita din because the 54 million nga gi-advance, I would say advance, kay paninglo na to itong kuwang. I would like to make sure nga mapaningil na to ang kuwang ana. Atong siguroon nga kining maong park nga gihimo dinhi, mao gyud ang mahimong showcase of the city of Tagbilaran as a city of friendship. Pakpakan na to ang atong dakbayan sa Tagbilaran. Daghang mangutana unsa maning TIESA. Ang TIESA is called the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ang original function gyud sa TIESA sa iya lamang nga concept, no, kay balaod man ni siya nga bag-o. 2009 ni siya nalusot nga balaod kanang gitawag og Tourism Act nga atong gipangamahanan sa Kongreso. Ang PTA katong Philippine Tourism Authority gipulihan na siya og gitawag og TIESA. The reason kay ang PTA sa una igo rang mag-manage sa mga resorts sama sa Balikasag ug ubang mga areas nga ilang gipanag-iya. Wala sila infrastructure arm kaayo. Walay pundo nga magahin kaayo ang PTA to develop tourism sites. So the original concept was TESA, TE Zebra Alpha. Unya, kutob ra gihapon sa function sa PTA nga mag-regulate sa operation and management of sites nga gi-own sa national government sa Department of Tourism through PTA. So, when we converted PTA into a TIESA, we have to place I. Ang letter I ana is infrastructure. That is why in the tourism sector now, panalitan imong lubok na guba, then you can put already money through TIESA. Ang imong landfill is an infrastructure project in Albor, you can put money from TIESA because that relates to tourism. If your roads are also on tourism, then ang atong mga kalsada sa Tagbilaran na iuban, matawag og tourism highway with our new tourism chairman of the committee dito sa Kongreso. Sayon ang pagpahiluna sa infrastructure even if dili i-nationalize ang atong mga kalsada. So under the Tourism Act, ang TIESA is now the funding agency for tourism-related infrastructures. And I am very happy nga ang atong dakbayan sa Tagbilaran nakakuha og pundo para niini with the committee pushing the project and the city mayor leading the way in the lobbying for the fund. Pakpakan na to ang atong city government of Tagbilaran. Ang atong saulog is a very, very important celebration. Kay labi na kay gisumpay ni dito sa atong kapistahan. So the celebration is really not just tourism. It is also a celebration of culture. It is a celebration of history. Onya, siguro na gani kag culture and history, this is actually speaking about the life of the people. The life of the people of Bohol. Kay mo man ni kultura. When our students dance and our students sing, they are actually expressing the true lives of Boholanos. Unsay naa nato, unsay history nato, unsay naanda nato nga mga kapanginabuhian because songs as well as dances and paintings, kaning expressions of the arts, mao ni siya ang naghatag og gulagway kung kinsa kita. If tourism increases because of our culture, that is why we call it eco-cultural tourism. The dream of Bohol is to become a prime eco-cultural tourism, not just a tourism destination per se, because we have the richness
of assets, natural assets, and we have the richness of culture and heritage, and we have also a rich, very peace-loving people of the whole province of Bohol. And Tagbilaran, definitely, is not just an entry point of the province. Tagbilaran City is the showcase of what Bohol can truly offer. Pagpaka na to ang atong dakbayan sa Tagbilaran. With a good leadership, with good governance, with good vision, with united people of Tagbilaran, there is no way for Tagbilaran to go but to lead in the progress of Bohol. Pagpaka na to ang atong dakbayan sa Tagbilaran. So, that is the reason why we are here. In addition sa mga diskurso sa atong mga kadagkuan, sa atong mayor, atong congressman, and I know that is also what is in your hearts as a people. We want to work together for Tagbilaran and for Bohol. And so that should be a dream that all of us can collectively work together. Unya namin maingon lagi, kanunay na ko tigbalik-balik ni, happy are those who dream dreams, even big dreams, as long as we are willing to pay the price to make our dreams come true. Congratulations ninyong tanan, ug human sa atong pakigpulong, mag-turnover sa atong mga nagkalain-lain nga pundo nga gihatod sa pangagamhanan nasyonal through President Noynoy Aquino, pagpaka nato si Presidente Noynoy Aquino, through Secretary Mar Rojas, kay Tagbilaran. We have a new City Hall, apil na sa 2.3 billion project nga gipa-supervise sa provincial government sa tanang kalungsuran. The city of Tagbilaran is a big part of that. And I would like to congratulate the city mayor for the fast tracking in the implementation of the City Bea project, apil sa atong kabarangayan. Kung tanawin mo ang City Hall karon sa Tagbilaran, akong gihungan sa mayor, lahi kayo ang City Hall karon. Nindot na gyud kayo ang porma sa atong City Hall. We are very excited to have that completed kay ang Kapitolyo, total construction manangamo, taon-taon pa to sa mahuman, pero ang mag-una og fiesta for inauguration is the City Hall of Tagbilaran. Pakpakan nato ang atong mayor. Ato nang gi-turn over ang last tranche of money for the City Hall that was 30 to 31 million pesos. Mao to'y last tranche, meaning pangkompleto na gyud to para sa atong City Hall. So kaninyong tanan, daghang salamat ug ayaw na mo kaguol kay ang partnership sa Capitol ug sa dakbayan sa Tagbilaran will always be strong. Tagaan natos masipang pakpak. Thank you and good afternoon, good morning. Daghang salamat, Governor Edgar Negreño Chato. Atong kalagal sa masipang pakpak, Governor Edgar Negreño Chato. Nga, i-turn over ni Ganyero, no? Ang kang kong, download pa ko, no? Download pa to. So, atong gihangyo, atong matilugyanan sa provincial DSWD. DSWD, sa ESA, and Cash for Work. Ang mga miss, i-turn over? Yes. Sorry, very excited lagi ka ng Miss. Councilors, please escort. Okay, so another highlight of today's event, would be the turnover ceremony of the emergency shelter assistance and cash for work check and the DILG BEA check. So from DSWD will be turned over to the provincial government of Bohol, then to the city government, then to the barangays concerned. Okay, so may request representative from the DSWD. And of course, our beloved Congressman Rene Lopez Vilambagos, Yes. Vice Governor Conching Lim, Vice Mayor Jose Antonio Toto Veloso, to witness, and of course, our First Lady, Ma'am Jane, si Mayor Polesa. Okay? Okay. Photo ops. Alright. Okay. Wow, nanagin That's check in, no? Kanang city ha? 2,788,640 pesos for the cash for work. For cash for work. No, for And- the... Yeah. Okay, so kanang gihit itunol ni Gov tarpuli naman na itunol yun ang tinuod nga chike. Saan ang likod, boss? Alain po na. Okay. Pila man to ganina? Ang ESA to, kani cash for work, 12 million pesos! Wow! And for Cash the for work. ESA, emergency shelter assistance, worth 14,800,000
8,640. Wow. 10% will go to the MC. See, Okay, kasi punto sila already, ha? So in Tagbilaran City, we have at least 1,200 beneficiaries. Okay, atong mga kapitan, yayo na mga kapitan na diha. Kay inyo ra ba ni? Og di mo mudawat. Bayno naman si mga konsehal. Ama mga kapitan. Katong ESA, Sir Ede, for the information of everybody, katuning Mga kagawad, mga kagawad, dali dire. yes, katong mga totally damaged Inting, na bahay. Besas, Bompat, Gonzaga, Yes. Ma'am Lucille, Ma'am Betty, Glubasa, ari ta dire. So again, ang katong ESA, Sir Ede, katutong mga bahay sa Tagbilaran City nga na partially and totally damaged during the earthquake. So assistance worth 10,000 pesos each. So the city government have already identified the beneficiaries through the CSWD. No, ilan yung i-assess, ilan yung i-check dito after the earthquake. So mo din sila ang ang mga beneficiaries sa ito ang ESA. Bikas ko pre ban. Okay, we have with us here our city officials. Okay, picture, photo ops. Yes. Okay. Okay, masipang pakpak sa atong mga kalaguan sa laligan sa Bohol, sa atong 1st District Congressman, Governor Chato. Okay. Vice Governor. Next, we have also already the BEA funds already. Bohol earthquake assistance. Wow. Worth 31,357,183 and 50 centavos. Second tranche, kabahin ni sa 78 million, no, sa City Hall na to nga gitrabaho karon. From the DILG. Yes, Secretary Marojas. Wow. Meron nga lawa kay milyon-milyon ang giduhol, no? Okay. Salamat. Thank you so much. So, okay. relax na kamay, kay Mga enjoy faces ka. nga nadawat sa Tagbilaran City. Pasisiyon ako na ni Sir Ede. Wala na ito sa bangkron. Okay, Paulette, you do the honors? Okay. Thank you so much to our city officials. Thank you so much. Okay. Ladies and gentlemen, this is the moment we all have been waiting for. The grand launching of the Saulog Tagbilaran 2016 festivities, which is symbolized by the unveiling of the Saulog Tagbilaran 2016 logo. So again, I invite Governor Edgar Chato, our Honorable Mayor, Congressman Rene, our Vice Mayor, for the unveiling of the Saulog 2016. Boss. May I request our City Treasurer's Office for the receipt of our checks? Please proceed at the backstage. Okay. The unveiling of the Saulog Tagbilaran 2016 and the launching with our team, Life is a Fiesta. Okay, everybody, on our mark, ready, 1, 2, 3, Saulog Tagbilaran 2016. There you have it, ladies and gentlemen. A big round of applause. I now officially declare Saulog Tagbilaran 2016 open. Tagaan tos masipang pag. Thank you so much, Mayor. Bye-bye. And, of course, Saulog Tagbilaran 2016 is on. What a better way to welcome this annual celebration. Sorry, Dad. One of the moments of you've been waiting for, kanina pa. What a better way to welcome this annual celebration, but to be enthroned with the lovely
candidates of Mutya sa Tagbilaran 2016. A big round of applause. My barangay came to be known through the Obuhan Stream. The Obuhan Stream came from the Visayan term Obo, which means to overflow. It is also well known for the hero Salazar. And until now, the Obuhan Stream still exists and serves as a natural source of water. Erica Karcher, 18, Obuhan! Representing the barangay, which is formerly called as Gabo, and it is blessed with fertile valleys and plains, and the residents are formerly farmers, which are experiencing excess of farm products, which spoils, or in our local dialect, Gabo. My name is Mary Irene Lagrada, 20, Barangay San Isidro. One of the coastal barangay in the city of Tagbilaran. It is blessed to have its clean, abundant, and refreshing beaches. Aside from beaches, we have also resorts where you can stay there and get rest. Pearly Jabarola, 17, boy! Jonalyn Seals Nolieza, 20. The oldest and largest numbers of heritage houses here in Tagbilaran City, Poblacion 1. Talota was named after a tree that its bark can ease body pains. Though the Talota tree is already gone, but the name still remains the same. Talota,
Jasmine Sarabia Jacob, 19, talo to. Where the city park is located, Lady Grace Montero Manulong, 17, Kabawan. The coastal barangay of Tagbilaran City, and also known as the fishing village, which also had fresh seafoods and a place for delicious lechon. Queenie Beth Barcelona, 17, Manga. This is the third largest barangay in the city. It is 200 meters away from the city proper. It is one of the centers of Tagbilaran City, which means accessible to all means of transportation. It is used to be part of Sawang sa Tagbilaran. This is Melody Sanchez, representing Poblacion Tres. The largest barangay in the city of Tagbilaran, abounding with lush coban grasses. Natalie Belmago, 20, Calgon. Where the ever-beautiful Island City Mall is located, and now one of the fast-growing barangay in the city because of its newly built establishments in just 3 years now. This is Christine J. Ancog, 21, Barangay Do! The barangay originally called Magsasa, which means the marking of bamboo slats, locally called as Sasa. Maria Monica D. Gomez, 17, Mansasa. The Center of Business, Trade and Commerce, Mikey Alanis Paredes Suyor, 19, Poblacion Dos. Apart from being bountifully blessed with natural resources, it is also where the Bohol Friendship Park is located. I am Megan Joyce Angalat Besta, 19, proudly representing our very own Barangay Bohol. Once known for its abundant ube and the quickest link of Tagbilaran City from other towns, I am Michelle Turalba Huguan, 20, Dampas. It is found at the tip of the city, and it is also the source of water. Leslie Maynel Dusar Renario, 20, Tip Tip. Yes, thank you so much. Our 15 very gorgeous and articulate young ladies. A big round of applause to them, please. We are looking forward to the talent competition that will be on April 15 at the Bohol Cultural Center and the Grand Coronation Night on April 24 at the Bohol Wisdom Gymnasium. So, Zirdi, dapat isket butang sa mga anniversary. Sa ulong Tagbilaran. Nagsingabot na ang kapistahan ni Senior San Jose. Ug sa makausa, atong gihanay ang mga kalihukan isip pahinungod sa atong patron. Ang saulog Tagbilaran mao ang atong kinatibuk-ang halad isip pasalamat kang Senior San Jose sa tanang grasya nga iyang gibubo sa dakbayan ug kanatong iyang mga katawhan. Giawhag ko kamo uban sa inyong pamilya ug mga higala dinhi sa Pilipinas ug gawas sa nasod nga suportahan ang atong giandam nga mga kalihukan para mas mabulukon ug mas malipayon ang atong kapistahan.
Ang Saulog Tagbilaran 2016 activities magsugod sa Marso 16 hangtod sa Mayo 1. Kini ang inyong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, John Gisnel Babayap, uban sa akong banay ug sa ikanapulo ug duha nga sangguniang panglungsod, pinanguluhan ni Vice Mayor Jose Antonio Toto Veloso, nag-awhag nga atong duyugan ang kapistahan ni Senior San Jose ug magkuyog kitang tanan sa kasadya sa Saulog Tagbilaran 2016. Viva Senior San Jose!